От перерывов на кофе отчетливо виден стакан с кофе. Девушки-невесты до одного из самых влиятельных игроков в 7 королевствах. Пробиваясь к Железному трону, Дейенерис изучает новые традиции разных племен и людей, с которыми сталкивается на своем пути. И один интересный момент связан с ее волосами и их очень специфической укладкой. Благодаря первой любви Дейенерис к Халу Дрога, одна из фирменных черт героини — оставлять волосы длинными и постоянно добавлять сложные косы к своим прическам. Косы указывают на победы дотракийцев в битвах, а длинные волосы означают, что воин еще ни разу не был побежден. За таким количеством заплетенных париков трудно уследить, но зоркие зрители заметили редкую ошибку во время первого эпизода 8-го сезона «Игры престолов». Когда Дейенерис едет в Винтерфелл вместе с Джоном Сноу, ее парик меняется, показывая совершенно другой стиль укладки между двумя быстрыми сменами кадров. Волосы Дейенерис — довольно важный символ, но иногда даже съемочной команде не просто запомнить. Какой парик и когда нужно подготовить. Такое количество париков любого введет в заблуждение. За 8 сезонов фанаты хорошо ознакомились с декорациями сериала и различными локациями. С самого начала в сериале использовались невероятные природные красоты всего мира, чтобы оживить 7 королевств на экране. От тихих берегов Испании до зеленых холмов Северной Ирландии, снежных просторов Исландии и древних городов Хорватии. Сериал использовал одни из самых великолепных мест на Земле в качестве реальных прототипов для фантастических стран. Эти невероятные места для съемок придали сериалу ощущение масштабности и разнообразия, которое невозможно создать с помощью одних только. Один. Да, Соловей. Приятного аппетита. Спасибо. Что ешь? Рок. Совсем забыл. Нежданно замутить сбор на море. ПП. Ну, типа того. На самом деле, с деньгами немного не подрасчитали и, мягко говоря, мало денег осталось. Так. Снова зомби дрочишь. Нет, это они меня дрочат. Что случилось с деньгами? Да, ничего, просто немного не рассчитали. Вот и все. Так, Мне от ВК уведомление быстрее пришло, что стрим начался, чем на Твиче. Потуже пояса, да. Ну, типа того. Да, блин. Да, практически просто прибанились там на всякие лекарства и прочую херню. Дик, ты на связи? Бухарь, какого хрена ты не спишь еще? Ну, не спится мне. Ты помнишь, что я тебе говорил? Не ездил бы ты туда, Дик. У тебя от этого башню сносит. Бухарь, слушай, я езжу туда, потому что там фрики. Нам нужны трофеи, а уж где их добывать, мне похрен. И тюльпаны фрикам везешь? Рутон — это вещь. Я видел сегодня утром. Да. На столе.
Такие же, какие у нее были тогда на свадьбе, я помню. Я не буду... Бухарь Короче, 24 ты часа там работает. лежи, Не отдыхай. то слово. Я занят, конец связи. И ННМ Клаб. И это не тюльпаны. Ну, это name club, очитки. ну. Глаза разуй. Так что, Такер, мне-то можно доверять? Ну чё ты так смотришь на меня? Бухает, наверное. Дик, ты знаешь Намада с монтировкой и шрамами на лице? Я тоже Его хочу все зовут скачать, как Лимбо. интересная Не игра. знаю. Ну, зрители Он спрашивают. вчера пришел в лагерь, принес кое-какую добычу, выпил немного. Нет. Ушел, похоже, только сегодня утром. Такер, я за охрану не отвечаю. Скажи Алкаю... Он насмерть забил двоих, Дик, в том числе женщину. Боумана Мне и не Хьюит. нравится. У нее лицо Не было мне разбито твое до мнение. неузнаваемости. Да пока непонятно. Хьюит? Это Мария, Старт что ли? был неплохой. Господи. Он местный, этот ублюдок? А чё, Либо- Kingdom Элкай Come было бы говорит, они интереснее обосновались смотреть? в старой егерской сторожевой вышке на восточном склоне Трехпалого Джека. Ага, знаю, где это. Я могу разберусь. Kingdom Come Я запустить. так и думала. С удовольствием. Я просто думал, что его смотреть никто не будет. Вообще. Мне да. Киберне. Да какой киберпанк? Я говорю этот. Kingdom Come. Привет. Долго открываешь. Быстрее надо открывать. Мне ни одному послышалось про кибер. Одному. Про инклюзов в Польше. Это мне нужно. Ладно, сейчас мы вот этих стрельнем и пойдем. Да ты, мать твою! Одному. Ничего себе. Ну лезь уже. Ладно. А его не смущает, что я в него стреляю? Привет. Блин, это нельзя убить. Ну, слава. Да, не холодно, вперед. Тупое и тупого говна. Открывайте, ну. Это намат, пускайте. Какого черта? Ладно, давайте сейчас Kingdom Come рублю. Надо поменять категорию. только Реализма включать. нет. Вообще нет. Нельзя убить кого хочешь. Это печально. Так надо на Твиче категорию сменить. Валя, ты ждешь от меня лайв-стрим с моя встреча с Ареном? Нет, только если она будет на Порнхабе. Понятно. Или OnlyFans, да? Да. Ты даже согласишься купить подписку на OnlyFans? Да. Ничего себе. Мне кажется, это байт.
Так, мы забили болт и не встретились со священником. Теперь нам надо перед ним извиниться. То, что требует от меня... Ради кринжа и хорошего триша можно потуже затянуть пояса. Ясно. Любовница Багуты, понимаю. Где Багута? Отец Багута. How kind of you not... Макс такой думает, нахуй я с этой ебнутой Trust me, there's nowhere связался. I'd rather have been. Почему? Встретить священника вечером в крачме. О, там Иисуса Христа. Этот... Лицо. О, новый этот, живучесть. Новый скилл. По твоему лицу вижу. Спринтер. Медленнее истекайте кровью. Падальщик. Вы можете отлить голод чем угодно. Вы не отравитесь, если съедите плохую еду. Здоровое питание. Пум-пум-пум. Арен, жду вас на OnlyFans или Порнхабе. Скажи, Арен, жди. Так, Я надо... посмотрел второй сезон «Любовь, смерть и роботы». И... Как тебе? Я не смотрел. Если что, вообще ни один сезон не смотрел. Не знаю вообще, о чем этот сериал. Собака Демерск 79, скоро все будет. Ори, насколько у вас стоит литр молока? Ну, вот, как бы, грубо говоря. Мне надо сесть здесь и подождать. Мне понравилось, кроме 8 серий, она мне не понравилась. Ладно. Так, стоп, надо похавать. Где там котелок с едой? Дайте, будьте любезны. Брысь, 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 брысь. Поесть из котелка. Ой, как хорошо. Сытость 86 пойдет. Я думал, будет что-то прикольное, не гигантский член, это прикольно, но на одном члене не выехать. Может быть, кто-то и может выехать. Blessings of our Lord be... And with you, lad. Take it. I'm sorry I can't tell you everything. But maybe we can work something out. But first I'd like to hear something С about кем you, вы my сейчас son. говорите? Откуда ты? With whom do I have the honor? Where are you from? Искалец. I'm from Scarlet's. And good health. Oh. I'm sorry. What about your kin? They're dead. Well, I'm sorry to hear that. Here,
We'll drink to them. It must have been terrible. Конечно. It was terrible. It seemed so pointless. We had no warning. Почему он говорит все равно в этом шлеме? Почему нет функции выключить? Нукста, в отличие от первого сезона обнаженки, кроме того члена в 8 серии не было. Even the Deutsch who was on Sigismund's side. I didn't make it to the castle. I wanted to try and help my parents, but there was nothing I could do. Then I fled to Talmberg with the Cumans on my heels. They almost killed me. They slaughtered people in the surrounding villages. There was a pile of bodies in front of the church in Rovna. Folk who tried to take refuge there, but they... Here, enjoy. My poor child. May God grant them eternal rest. And how did you come to get this assignment? I'd have expected Sir Hanish to send that old grouch, Bernard. He did, but I found a witness and the trail led here to Ujitz, so he sent me here to follow it up. Ah, well, congratulations. It's nice to see someone using their head to find things out instead of torture. We'll have to drink to that. Now the most important thing. What actually happened in Noyo? The good folks here about are saying all kinds of terrible things. But I take most of it with a pinch of salt. The rumours aren't exaggerated this time, unfortunately. The Neuhoff stud farm was raided by bandits, but they didn't come to pillage or even take the horses. They only wanted to kill. They maimed the horses and slaughtered some people. I see it's every bit as bad as people claimed. Dreadful. Well then, here's to those poor souls who had to die so pointlessly and so terribly. I've told you all about me. Now it's your turn, Father. You don't look much like our parish priest at home. Well, we've had an agreeable chat, but now let's get down to business. So, about this confessional seal. Do you really want more innocent people to die? Henry, that's not how it works. There are matters in which you can't make exceptions because if you do it once, you'll forever be tempted to do it again. If people stop believing in the church because their confessional secrets are betrayed, they won't trust anyone, and that's worse than even the most hideous crime. I understand, but that means I've reached a dead end. Those cutthroats will strike again, and I can't stop them. Chin up, lad. I might have a solution. What? If I tell you what Lubosh told me, I'd be betraying the confessional secret. But, first thing tomorrow, I'll try something I think might help you. Word of honor? On my soul. I always wondered about the things a priest tells his congregation. Where on earth do you get the ideas for your sermons? Well, Ujitz isn't Prague. It's not enough to instruct people. They have to be entertained, too. If I only read from the Bible, I'd soon be preaching to an empty church. Our priest wasn't exactly a bard. So what do you preach to your flock about? It has to be something topical. Condemning vices. And, of course, describing them in detail. A tongue lashing about the two popes goes down well these days. And stories from real life, with a nice moral to them, are popular, especially if they're about fornication and similar. Can you give me an example? Well, recently a priest by the name of Jan Hus started preaching in Prague, in the Czech language, and the people liked it. I hear he always has a full house. A journeyman who heard him told me what Hus is preaching, and I like the sound of it. I'm thinking about putting it in my... What's so amazing? The preaching of Master Jan Hus about Mother Church. The lamentable wealth in which the church is drowning has turned to poison. And nearly the whole of Christendom is contaminated. Just like a flock of hungry ravens, they settled on this land to devour every grain of gold and silver. They know no mercy. Their hearts are corrupted by longing for wealth. And they shamelessly profit from everything. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay and you will have absolution. What if the devil himself were to pay? Would he ascend to heaven too? With such money gained from the poor, they buy beautiful horses to ride and needless servants to pamper them. They gamble at dice and dress their whores in expensive fur. Ну, короче, все. Это то, что действительно есть в церкви, я согласен. Well, this Jan Hus character is quite a rebel. Oh, the congregational love. I don't doubt it. Let's drink to that. Funny. That last bit reminds me of someone. What do you mean?
My situation's completely different. Huth preaches against the prelates and the clerics who are robbing the poor. Look at me. I don't have a pot to piss in. I'm no better off than the folk I preach to. I'm one with them in poverty and suffering and everything that troubles them. I drink with them and curse those stuffed habits in Sasau Monastery. Don't you think it's a bit odd when someone boozes Я, and кстати, lives знаю, in sin with сколько a серий woman and планировали then во 2-м criticizes the сезоне, Pope и for вообще он the сразу вышел в debauchery? 8 No, серий I или нет, don't. я просто еблан и проспал его выход. Thanks for the sermon, but I think I've been morally uplifted enough. Oh, he's getting... What do you suppose? Этому лишь бы выпить. Ah, that sounds like a good plan. I knew you wouldn't let me down. Here you are. Przyszła bida mora lat, to nie ustoi żadnej chlap. Na kraj padł desej smutek, dodnierno i rano utek, niech ich małżeński majstak, do wczera żylne staje prak. Už sej môj svatý muži, nechtěl bych bejbě jich kůži. Nám je to jedno a tak si dáme jedno a požerem si huby jako poslední den. Budeme se bavit a no ráda slávy a tak vypal sudy a posaď se mi sen. Tak posaď se sem a vypal je ven. Ukaž kozy jako vozy, zítra je tu soudnej den. Tak nalej mi hned a točí se svět. Enough of this. Philip, come on over here. Sit down and have a drink with us. Don't vex me again, Father. It's 3 hours past dusk, and curfew is long gone. So what? So, I'll have you all whipped and put in the stocks, and I'll write a letter to the bishop about you, priest. Well, nothing to worry about then. Everyone knows the only one around here who can write is me. Enough! Men, throw them out. Oh. You looking for a fight? Henry, back me up. Да, Терехтар же хотел моду навить. Просто тут так совпало, что с выхода прошло 8 дней и 8 серий, и гадай, теперь серии по дням выходят или он весь в один день вышел. В смысле? There's a brawl there! Pull them off each other! Help! Stop that brawl before they beat each other to death! Mary, Mother of God, do something. They're brawling there. Quick! They're Quick, for God's sake, they're brawling there. Do something. Guard! Help! Stop that brawl before they beat each other to Stop death! that fight before they kill each other. Я типа вышел за пределы этого? They're brawling there. Do something. Quick! They're crushing each other there! Stop them! Mary, Mother of God, do something. They're brawling. Я не понял, типа вышел за пределы этого и мне дали этот? Help! Fight! Do something about it before they beat each other to a pulp. Quick, for God's sake, they're brawling there. Do something. Please! Anyone! There! Guards! Help!
Stop that brawl before they beat each other to fellows death. beating each other over there. Do something about it. God! Do Голый something quick! Рихтарш. They're brawling there. Hey! They're Help! beating each other over there. Watch out! There's a murderer! Какой-то гон. Надо, короче, по новой запустить. Вот меня это бесит какие-то вот малейшие, просто вот малейшие нюансы, типа ты чуть-чуть вышел за пределы задания, тебе сразу же засчитывается поражение. Что за гон? How kind of... Да в смысле я нарушаю закон, алло.
blessings of... There. Satisfied? I'm sorry. I'm from... Dead. On God, I didn't... I'll bring it right away. Well, if people stop believing in the church because their confessional secrets are betrayed, they won't trust anyone, and that's worse than even the most hideous crime. Enough of this! Господи, как это, блин, работает? So, my dear, wouldn't you like to have a little ring on the bell? No sooner said than done. I'd love to. And Henry, too, I'm sure. Right, Henry? Stop that nonsense, Godwin. Are you out of your mind? What will people say? They can say what they like. What do I care? What do they do to me? Watch the step, my dears. Careful, you don't hurt Here we are. Look at this beauty. Oh. We can't do this, can we? Who says? Get ringing, wench. This is wonderful. Да. And now, my dears, comes the climax of the evening. Короче, погнали бороться, ребятки. Godwin, you old goat. Come here. Oh. Понимаю. Priest has mounted up. What do you say, Henry? Shall we take a little ride of our own? Ага. Я вовремя. Угу. 18 плюс контент. Арену нельзя. Оседлал кобылку бы. Привет, старый. Привет. Все, доверие священника заслужено, типа. Well, I have to say that was a fine evening. Этому хоть бы хны.
Godwin, you beast! Get up! Do you hear me? Wake up, you drunkards! Oh, fucking hell. Where the... Oh, what the... Oh, who the hell are you? Oh, Henry. My great friend, Henry. Didn't we have a wonderful time? Well, you certainly did, you old lecher. Now you better pull yourself together quick. You haven't much time. There's some water and something to eat on the table there, but if I were you, I would move my hairy arse before my flock eats me alive. Oh, step on my head. My guts. Oh, my poor suffering stomach. Oh, what was that woman on about? Ну чем эта женщина сказала? Before my flock eats me alive. I've forgotten something. What have I forgotten? Where the fuck am I? What the fuck was it? Oh. Mass! Oh shit, I have to say mass. I gotta say mass. You have to help me. How? You're the priest. I can't do it in this state. Maybe the liturgy. But I have to give a sermon as well. Oh, this is a disaster. They're gonna excommunicate me. I'd like to help you, but you can. You can do the sermon for me. What? So, first I investigate a murder no one wants investigated. Then I drunkenly keep the whole town up all night. And now you want me to preach at them from the pulpit? Do you want them to burn us at the stake? No. No, I've got it. Suppose that Sir Ratzig's protege. You just came from studying in Prague. And you want to share the words of Master Jan Hus, who you recently heard preaching there. Henry, look. From what I remember, we might have overdone it a bit last night. And if the bailiff or someone else complains about me, the bishop's gonna have my guts for garters. So I'd appreciate it. Stop gaping at me like a stuffed squirrel and start helping. You're mad. You're stark raving mad. I'm not. It's a perfect plan. It's flawless. Oh. How about this? If you help me with this, I'll tell you who Lubosh's cronies are. Ну, другой разговор. So all at once the confessional seal isn't so sacred? Don't mock me. I won't give you a second chance. Well, all right. But I can't make any promises about what'll happen. No, neither can I. What do you want me to do exactly? I'll go and start the liturgy. Then I'll introduce you. You give the sermon I told you yesterday in the tavern, and that's that. No need to drag it out. If it turns out well... Christ almighty. Wonderful. Почти проповедь. Окей. Я не против. Изи. Изи. Hey. У меня же есть что-нибудь нормальное? Сейчас проповедь толкнем. Чего репутация понизилась? Жесть. Never show up. The swill. Look at him. He can hardly walk after his capers last night. You were with them, you beast. Just you. Look at him. Mother of God. Any minute now he'll throw up.
I couldn't sleep a wink last night with all that clamor. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Он не уронил хоть. Accepit panem in sanctas at venerabiles a manus suas. Hoc facite in meam commemorationem. Brothers and sisters, you may have had the honor of meeting Henry from Skalitz, who is here at the behest of Sir Hanush to investigate that heinous crime at Neuhof. You might not know that Henry recently visited Prague, where, by the grace of God, was able to hear Master Jan Hus from the esteemed Charles University preaching. I've managed to persuade Henry to stand here today in my stead and tell us what he heard. Because, as you all probably know, Jan Hus is a very popular preacher in Prague. So, Henry, you may begin. Curious which one of them will cue first. Сейчас будем толкать речь. Brothers and sisters, let me get straight to the point. I'd like to talk about the church and how corrupt it is. That boy has a cheek. Creation has given to every man the power by which he might rule the whole world. But that power does not give him the right to rule. That right belongs to God alone. It is the corruption of God's pastors here on earth that has brought misfortune on our heads. Plague, humans, hunger and chaos. The accursed wealth that the church is drowning in is poisoning almost the whole of Christendom. When dogs are fighting over a bone, take the bone and they will stop. Just like the flock of ravens that has descended on this land to peck up every speck of gold and silver. They show no mercy. Their hearts are poisoned by covetousness. They trade everything. Everything is for sale. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay, and you will have absolution. And the prelates sin and give themselves absolution. For shame! Shame upon them! And what sins? They live with harlots and keep concubines, even though only marital intercourse for the purpose of procreation is pure. If someone takes a woman or man only to satisfy their own lust, who seduces them to do so but Satan? And how much darker the sin if that man is a servant of the church? Who can turn his face to God, who fornicates and then puts on priestly robes? Не давай с 20 часов по МСК играть в лол. Сейчас, подожди. Так. Enough about sin, which the prelates are so fond of preaching about, and whose absolution they promise if you only pay enough coin to mother. Кто-то мне писал. Devil himself were to pay. Will the bishops tell us he too would ascend to heaven? And what about those bishops? They sin without remorse, and with the money grasped from the poor for indulgences, they keep fine horses and hordes of servants to pamper them. They play dice and garb their mistresses in expensive furs, while Christ, the Lamb of God, walked barefoot and had nowhere to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Down with the prelates. Away with them. We're fortunate to have our good Добрый Father отец, Godwin. At человек least простой и he's a честный. fair and simple man.
God sees what is happening on earth, and he is filled with righteous wrath that those who should seek the salvation of souls instead seek mammon and the idle comfort of lucrative posts. Blessed are the shepherds who share the poverty of their flock, who are as one with you and bear with you the burden of this earthly pilgrimage, who do not condemn your venial sins. Aye, all honor to Godwin. Let him Пусть живет shrink вместе like с one нами. of us. That is all I heard in Prague. Amen. Нормально толкнул речь. А дальше это что? The lad spoke well, considering what a soak he is. He's right, Daffles. The young man shouldn't drink so much, but the Lord's given him a I'm silver glad he came tongue. here. I don't suppose I'll ever get to Prague. And he told it nicely. Босиком. Well, well, my boy, you have talent, and I can't deny it. And you pulled a thorn from my side. I almost didn't make it. Yeah, I noticed. But I wasn't the only one. Oh, what's to be done? I'll make it up somehow. So, about our bargain. Although it's a sin, So gluttony and fornication. God does forgive a penitent. So, what did Limpy Lubos tell you? Was he at Neuhof that day? Who was with him? And where are they now? Now, slow down. I'm sorry, but he didn't tell me that much. Don't let me down after all I've been through. For you, Well, now Lubos came to me shortly after it happened. His conscience was gnawing at him. And I must say, in the end, he turned out to be a better man than he looked. He said they'd been hired through some crony of theirs. And at first they were just to steal some horses. But then it all turned sour and people started getting killed. And neither he nor his cronies wanted anything to do with that. So they fell out from the gang and fled. fell out. Yeah, there was a body found in the woods by Neuhof. That would explain something. Lubos kept jabbering that he wasn't a murderer, that he didn't want to do it. So I know that Lubos killed the murderer and he's dead too. The trouble is, I need to find the ones who are still alive. I need names and places. Did he mention any of the others? Only nicknames. Talked about some fella Спросил called священника, Ricky from когда приведут Ledechko, детей. Pius, Timmy. Pious. That lot are about as pious as I am ordained. Nonsense. You would make an excellent priest. And anyhow, with your skills, you ought to be able to sniff out this Ricky from Ledechko, right? Well, we'll have to now. There's not much else to go on. Let's hope he's not hanging from the wall too. Indeed. And I'd hate to be excommunicated for nothing. Anyhow, good luck. You watch out for yourself. These people clearly mean business. And I'd like to raise a tankard with you again sometime. Yeah, I'll try. Although I'm not sure I'd survive another night of your debauchery. And if anyone should ask, you heard nothing from me. I'll deny everything. I don't doubt it. Заебись. Ну, выглядело это, конечно, ужасно. Окей, ладно, что мы имеем? Почему голые? Где оружие? Оружия нет. Меч, стрела, лук. Так, качественно. Ой, господи. Так, Jesus Christ. Так, колечко оденем. Шпоры оденем. Шлем предводителя половцев. Вот. Комбизон. Вроде все. Сытость есть, энергии мне очень много. Так, я предлагаю доскакать до Тальмберга. Там вздремнуть
Сдать задание. Ну и после этого двинуть ледичка. Ой. Мне кажется, на меня сейчас нападут. Нет. Удивительно. Все ясно, пора отписываться, Лала не будет. Да почему не будет? Будет чуть позже. Блять, как жрать хочется, кошмар. А, у него что, похмелье, что ли? Понимаю. Все, отвар с календулы выпили. Где Борик? В замке, что ли? Через 10 минут у меня не будет инета. Да. Ну что сказать, увы. А куда он? Ты куда? Включится, кончится, что ли? О, вот он. Good day to you. I have some trophies. Show me. Some. I've taken care of. Have you brought? Here it is. I'm delighted to hear it. It's very well. I'll... See you later. Я поеду на базу, а по дороге связь то есть, то нет. Понятно. А на базе мыться, есть и спать. Понимаю. Ну что сказать. Такая работа. Хорошо, когда работа есть, хуже, когда работы нет. Готовя 27 будешь играть на Орианный ват и есть шаву. Интересно. 27-го? Так, все. С этой 101 на 91. Агаз 27 по 1 я дома, а потом на весь июнь на работу. Жесть. Все равно хорошо, когда есть работа. Сейчас пойдем-ка лагерь наебнем. То что это за стрим, на котором стример даже никого не убил? График месяц через месяц, весь июль дома. Классно. Это кто у нас? Чувак, ты кто? Good day to you. Is everything around the quarry? I'm alive and well, but that's about it.
The monastery's been taking it sweet. What are they saying? First they stole payment, then buying my stone, which is lying fallow, doing no one any good. What happened with it? A beast broke off one and fell on someone, and they blame it on the quality of the stone. Ha! I bet they were too drunk to see straight. It's not. I sent them the best stone. And what are you going to do about it? What can I do? Best to sue them for slandering my name, but going to court against the monks? Or maybe Sir Divish could do something. Well, maybe you could. I'm not good with words myself, and may the Lord watch over you. Yeah. О, новый турнир. У тебя в городе Яндекс доставки, что ли, нет? У меня? У нас же не круглосуточная. Ну ты бы мог работать днем. Когда днем? Два часа, когда ребенок спит? Yeah. Так, давайте-ка быстренько вспомним, как драться. Честно скажу, мне уже скучно на Kingdom смотреть. Да. Понимаю. Так. Левый, так. Укол. Бери ребенка на Нижний работы. укол. Я уверен, ему будут оставлять чаевые. Жестко. Yeah. А мне вообще похуй на Kingdom. Я хотел тогда победить Валю, я победил. Да, это мы уже поняли. Сейчас будем мочить людей. Глеб, ты пид звездочка. Осуждаю. А чё? Ох ты, ёб твою мать. Nicsak, ti bújt itt elő! Vigyázz, látom az ellenséget! Сейчас бы звездочки осуждать. Стример не хотел играть в пиксельное говно. Я ему помог. Там чувак без головы идет. Ребята, а он появилась. Megjött a mulatság! Látjátok, ellenség! Na, ezért kinyírlak! Emberek, vigyázzon! A kányba!
Да ебать, меня вдвоем, сука, лупят. Так прикол был не в том, что стример хотел, этот опрос был сделан, чтобы он прошел то, что зрители хотят, а пришел Глеб и такой: мне пох, смотрите на средневековое говно. Я бы не сказал, что это прям говно. Сука, ёбаный в рот. Все верно. Блять, еще один подбежал. Невыносимо, он скучный до жути. В нем ничего не происходит. Но Арен, ты мог докинуть косарик на лук хера, и вы бы выиграли. Зато тебя пиздят третий чейл. У меня тогда денега не было. Не, хана, пизда, все. У меня были, кто платит, тот девушку танцует. Понимаю. Ладно, ребятки, запускаю лишку, давайте. Готовьте сейчас заходить.